Imagine as une eagly spondi, undermonch, les voix élevant in harmony, les mains slay lavant vers le ciel, et l'atmosphere semble vibre de devotion. Mais au milieu de cette symphonie de louanges, quelque chose de troublant se cache. Dwight L Moody, ce gent de la foi du 19 siècle qui a touché plus de 100 millions d'hommes, a fait une observation qui devrait nous faire frémir. Il a dit que dans chaque assemblée, même la plus fervente, se trouvant des cœurs qui battent au rythme de la religion mais qui sont étrangers au royaume de Dieu. Si vous avez Jesus dans votre cœur et que vous qui en lui, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à soutenir ce message qui peut transformer des vies. Activez les notifications, car que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui pourrait bien bouleverser votre compréhension de la foi. Moody avait cette capacité extraordinaire de voir au-delà des pas. Lors de ses campagnes d'évangélisation, il observait attentivement les visages, les gestes, les réactions. Et c'est lors qu'il a découvert une vérité dérangeante. Le silence de Dieu peut parfois retenter plus fort que nos chants les plus passions. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange d'être entouré de ferveur religieuse? Tu en as l'impression que quelque chose manque. Cette impression que, malgré les mots de l'ange qui sortent de votre bouche votre caresse désespérément vide. Cette génération que nous vivons aujourd'hui fait la même erreur que celle que Moody a observée il y a plus d'un siècle. Nous confondons la présence physique avec la fin de life. Nous pensons que parce que nous occupons un banc d'église chaque dimanche, que nous connaissons les paroles des cantiques par cœur, que nous participons aux activités de la communauté, nous appartenons automatiquement au royaume de Dieu. Mais Moody nous avertit ce n'est pas si simple. Dans ses journaux, Moody écrivait souvent sur cette distinction cruciale entre athée religio et il racontait l'histoire de cet homme qu'il avait rencontré lors d'une de ses campagnes à Chicago. Catom, etio tan son, ejtd, diaca dan son, église dirigeait, les auditos, c'était un pilier de la communauté chrétienne, porting lors d'un entretien privé avec Moody, cet homme et vous, dans les langues qu'il n'avait jamais véritablement rencontré Jesus. Il accomplissait tous les gestes de la foi, mais son cœur demeurait un territoire inexploré par la grâce divine. Cette histoire nous amène au cœur du mystère que Moody a découvert dans un chapitre 4. Jesus y déclare, Je suis le vrai vin, et mon père est le vigneron. Ces paroles, apparemment simples, cachent une vérité qui peut révolutionner notre compréhension de ce que signifie vraiment suivre Christ. Moody passait des heures à méditer sur cette parabole et ce qu'il y a découvert, le profondément marque. Regardez attentivement l'image que Jesus utilise. Une vin, pa un bâtiment, pa une organisation, pa même une assemblée de Christ. Une vin vivante, organique, qui respire, et qui crote, et nous sommes les sarments. Moody soulignait souvent que cette métaphore n'est pas un sarment n'est pas faire semblant d'être connecté à la vigne, soit il est réellement, soit il n'y l'est pas. Il n'y a pas de zone grise pas de demi-mesure possible mais voici au la déviante. Moody a observé que certains sarments peuvent donner l'illusion d'être connectés à la vigne to un état spirituellement. Ils peuvent même avoir des fiers verts, une apparence de vie mais au moment de la récolte, aucun fruit n'y se manifeste. Ces sarments la finissent par se dessécher et tomber, révélant leur véritable nature. Cette observation de Moody trouvait un écho particulièrement douloureux dans notre époque moderne. Combien de personnes remplissent nos églises chaque semaine, participant à nos programmes, dont généreusement de leur temps et de leur argent mais demeurant des étrangers dans le royaume de Dieu. Combien portent le nom des chrétiens comme un badge d'honneur social. Plutôt que comme le témoignage d'une transformation intérieure. Moody disait souvent ce n'est pas ce que vous faites à l'église qui compte mais ce que l'église fait en vous. Cette phrase résonne comme un gong dans le silence de nos consciences. Elle nous force à nous poser la question la plus inconfortable qui soit si Dieu devote en dehors des morts de votre église le pourrait. Cette question nous mène directement au cœur de la révélation que Moody a étudié. Il y a découvert trois types de personnes qui gravitent autour de la vie divine. Et cette classification a transformé ses féconds d'après. Premièrement, il y a ceux qui ne sont même pas dans la vie. Ils vivent leur vie sans aucune prétention spirituelle, sans masque religieux. Paradoxalement, Moody trouvait
Souvent ces persons plus proches du royaume que les d'autres catégories, car au moins elles sont honnêtes dans leur éloignement d'ego. Il y a ce qui sont dans la vie noble mais qui ne sont pas connexes à la vie. Ce sont les plus d'endre car I les donne l'illusion parfaite de la part. I les connaissent, la langage chrétien, I les maîtrisent, les codes de la communauté, I les pouve m'enseigner, et praquer, avec éloquence, mais leur connexion avec Christ est purement intellectuelle jamais. Moody les appelait, les chrétiens de tête par opposition aux chrétiens de corps, enfin il y a, ce qui sont véritablement connexes à la vie. Cela portant du fruit naturellement sans effort force, sans performance religieuse, leur vie témoigne d'une transformation intérieure authentique. Moody disait qu'on pas les reconnaître non pas ace qu'ils font la dimanche, mais ace qu'ils sont le lundi matin, quand personne ni les regarde. Cette distinction était si importante pour Moody qu'il a restructuré toute sa méthode d'évangélisation autour de cette vérité. Au lieu de chercher à convaincre les gens de rejoindre une église ou adopter un mode de vie chrétien, il s'est concentré sur une seule question fondamentale, êtes-vous véritablement né de nouveau? Cette question dérange et continue de déranger aujourd'hui, car elle va au-delà des apparences pour toucher la réalité de l'âme. Moody racontait souvent l'histoire de cette femme qu'il avait rencontré lors d'un campage à Boston. Elle était membre de son église depuis 30 ans, dirigeait plusieurs comités, était respectée de tous. Quand Moody lui a demandé si elle était née de nouveau, elle a répondu avec indignation qu'elle était chrétienne depuis des décennies. Mais Moody avec sa douceur caractéristique, lui a expliqué que le temps passe dans une église n'y garantit pas la nouvelle pa plus que le temps passe dans un garage n'y fait de vous une voiture. Cette analogie pa semble humaine, mais elle révèle une vérité profonde que Jesus lui-même enseigne dans Jean Kang's demeure dans la vie n'est pas une question de géographie spirituelle, mais d'intimité divine. Ce n'est pas être près de Jesus. C'est être en Jesus, et avoir Jesus en soi. Cette différence aussi subtle qu'elle passe par fait toute la distinction entre la vie et la mort spirituelle. Moody avait développé ce qu'il appelait la test du fruit pour aider les gens à évaluer leur véritable condition spirituelle. Il ne s'agissait pas d'une questionnaire théologique ou d'une checklist de bons œuvres. C'était quelque chose de beaucoup plus profond et personnel. Il demandait aux gens de réfléchir honnêtement à trois questions simples mais dévastatrices dans leur simplicité. Première question: votre amour pour Dieu grand-doute naturellement avec le temps? Ou d'avez-vous constamment vous force à ressentir de la dévotion? Moody expliquait que l'amour authentique pour Dieu n'est pas une émotion qu'on manufacture, c'est une réalité qui croît naturellement quand on demeure véritablement dans la vie. Ensemble connect ni si force, pas de recevoir. Elle coule naturellement en lui douème question. Trouvez-vous votre joie et votre paix principalement dans votre performance religieuse, ou dans la personne de Jesus? Cette question touchet le cœur du pharisaïsme moderne que Moody observait déjà à son époque. Il remarquait que beaucoup de chrétiens tiraient leur assurance de leurs activités religieuses plutôt que de leur relation avec Christ. Ils étaient contents de mêmes quand ils avaient bien pris, bien dan, bien se, mais leur joie s'effondrait dès qu'ils échouaient dans leurs performances. Troisième question: elle est plus pénétrante de toutes. Si on enlève tous les éléments extérieurs de votre vie chrétienne, votre église, vos activités, votre entourage croyant vous resterait encore quelque chose. Moody passait cette question parce qu'il avait observé que beaucoup de gens poussaient leur identité chrétienne dans leur environnement, plutôt que dans leur relation personnelle avec Dieu en la vie. Et leur foi s'évapore comme la rosée du matin. Ces questions dérangent elles continuent de déranger aujourd'hui, car elles nous forcent à aller au-delà de nos justifications habituelles pour regarder en face la réalité de notre cœur. Elles nous confrontent à cette vérité inconfortable que Moody avait en pied religieusement correct en étant spirituellement mort. Moody avait une fécond particulière de décrire cette mort spirituelle qui se cache derrière une faculté religieuse. Il l'appelait la tragédie du serment coupe qui refuse de la dans ses carnes personnelles. Il décrivait comment un serment fraîchement coupe de la vie pour conserver l'apparence de la vie pendant plusieurs, parfois même plusieurs semaines. Ses figures restent vertes et ses formes demeurent intactes. Il donne l'illusion parfaite de la santé. Mais cette apparence est trompeuse car la sève vitale circule plus en lui.
Ilvit sur ses reserves, et ses reserves, samenuas and chaque jour que pas, cette métaphore troublant s'applique avec une précision chirurgicale. La condition spirituelle de nombreux chrétiens, ils vivent sur les réserves d'émotions religieuses accumulées, sur les habitudes développées, sur la mémoire de moments spirituels passés. Mais la sève friche de la vie divine n'y coule plus no. Ils fonctionnent en mode automatique, répétant des gestes opérés, récitant des prières, mais leur reste venu en territoire, orido ni regni plus. Véritablement, Moody racontate, l'histoire bouleversante DCE pasteur qu'il avait rencontré. Lors d'une conférence à New York CAT en prêchait depuis 15 ans, ses sermons étaient écrits son église. Pourtant, lors d'un entretien privé, il confesse à Moody qu'il ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait véritablement pris part recite une prière pas dit des mots religieux, mais vraiment communiqué avec Dieu. Il réalisait avec horreur qu'il était professionnel de la religion mais un étranger dans les royaumes spirituels, qu'il était sans représenter cette confession. Mark Moody et-il amine a formule si qu'il appelait la question qui dérange. Si Dieu cessait d'exister demain, combien de temps faudrait-il pour que vous vous en rendiez compte? Cette question peut sembler provocatrice, voire blasphématoire, mais elle révèle une vérité. Si notre vie quotidienne, nos pensées, nos motivations, nos droits et nos peines ne sont pas intimement liés à la présence de Dieu, alors nous vivons déjà comme si n'existait pas dans Jesus nous donne l'école pour éviter ces pièges mortels. Il dit, demeures en moi et moi, le mot grec utilis ici pour demeurer est meno, qui signifie rester habiter, faire esse, résidence permanente. Si n'est pas une visite occasionnelle, si n'est pas un rendez-vous hebdomadaire, c'est un mode de vie. Moody expliquait, souvent que demeurer en Christ, c'est comme respirer, c'est constant, vital et si rate en meurtre, mais voici la révélation de Moody devient particulièrement poussée. Il a découvert que beaucoup de chrétiens essayent de demeurer en Christ par leurs propres efforts. Ils imposent des disciplines spirituelles strictes, ils multipliant les activités religieuses, ils s'efforcent d'être de meilleurs chrétiens. Mais Moody avait compris que cette approche est voyologique, car elle place la fardeau de la spiritualité sur nos épaules humaines plates. Que sur la grâce divine dans ses Moody utilisait souvent l'analogie de l'enfant qui essayait de tenir la main de son père. L'enfant, c'est fort, concentre toute son énergie pour maintenir cette connexion, mais que se passe-t-il quand il se fatigue, quand son attention se relâche, quand ses petites forces l'abandonnent, ses mains glissent et il se retrouve perdu. En revanche, quand c'est la peur qui tient la main de la sécurité de la connexion, ne dépend plus de la force limitée de la forte, mais de l'amour inébranlable du père. Cette révélation a transformé la vie de Moody lui-même. Il cesse d'essayer de s'agripper, et Dieu et commence les de s'agripper. Et lui, cette différence subtle mais révolutionnaire a libéré en lui une paix, et une joie qu'il n'avait jamais. Il n'était plus dans la performance spirituelle mais dans l'abandon confined. Mais attention, cet abandon n'est pas de la passivité. Moody insistait sur le fait que demeurer en Christ demande un choix conscient. Chaque matin il se révélait avec cette prière simple mais profonde: Seigneur, je choisis aujourd'hui de demeurer en toi, non par mes efforts, mais par ta grâce, non par ma force, mais par ton amour, par ma volonté, mes pensées, mes émotions, et fait qu'elles trouvent leur repos en toi. Cette prière matinale de Moody révèle le secret de la véritable spiritualité. Si n'est pas dans l'agitation religieuse qu'on trouve du mais dans la simplicité de la. Si n'est pas dans la multiplication des activités chrétiennes qu'on grandot spirituellement de notre dépendance à Christ. Moody disait souvent d'une church pas des serviteurs talentueux, il cherche des cœurs disponibles. Si cette vérité reste dans votre. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vice. Êtes-vous dans l'effort constant ou dans l'abandon confiant? Votre christianisme vous épuise t-il ou vous ressentez-vous la paix de celui qui demeure dans la vie ou l'angoisse de celui qui s'efforce de s'y accroître par ses propres mots? Ces questions nous amènent au moment le plus crucial de notre réflexion, car Moody avait découvert quelque chose de révolutionnaire dans la suite du passage de Jean. Après avoir parlé de la nécessité de demeurer dans la vie, Jesus ajoute une phrase qui a bouleversé la compréhension de Moody. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous n'y pouvez rien faire. Cette déclaration n'était pas pour lui une simple exhortation morale, mais une révélation scientifique sur le fonctionnement du royaume de Dieu. Moody
Ovate observe que la plupart des chrétiens, inversant l'ordre, ils pensent qu'ils doivent d'abord porter du fruit pour mériter de mort, dans la vie, ils s'efforcent, d'être bons généraux patience immense sprint quinze dia les acceptera et les benera, mais Jesus révèle l'ordre inverse c'est parce qu'on demeure lui qu'on porte du fruit et nan l'inverse, le fruitiste, la conséquence naturelle de la connexion, PAC condition. Cette découverte, a libéré Moody d'un fardeau écrasant qu'il portait depuis des années, comme beaucoup de chrétiens en caisse. Il s'était épousé à essayer de produire des fruits spirituels par ses propres efforts. Il s'est forcé à être patient quand tout en lui boulonnot des il s'imposait, d'être généreux même quand son corps était avri. Il fait semblant d'être joyeux lors que son âme dans la triste, cette vie de faculté spirituelle, le vêtement au bord de la poison mais quand il a compris, que le fruit vient naturellement de la sève qui circule dans le sommet. Tout a change. Au lieu de se concentrer sur la production de fruits il s'est concentré sur sa connexion à la vie. Au lieu de s'efforcer d'être patient, il a commencé à puiser dans la patience de Christ. Au lieu de forcer sa générosité, il a laissé la générosité divine s'exprimer à travers lui. Le résultat est expliqué. Les fruits qu'il n'arrivait pas à produire par l'effort commencent à apparaître naturellement par la grâce. Moody illustrate souvent cette vérité par l'histoire d'une première qu'il observate d'une première qu'il observate de son bureau. Chaque printemps, cet brosse couvrait de magnifiques fleurs blanches, puis produisait des pommes délicieuses sans aucun effort apparent. L'arbre ne se torturait pas pour faire pousser ses fruits. Il n'y tenait pas de réunions de motivation avec ses branches. Il ne se fixait pas d'objectifs de production. Il se contentait d'être connecté ses racines et de laisser la sève faire son travail. Cette analogie éclaire d'un jour nouveau, la probe de notre époque. Nos églises sont remplies de chrétiens, épousses qui s'efforcent de produire des fruits spirituels par leur volonté personnelle. Ils organisent leur vie autour d'activités religieuses multiples, espérant que la quantité compensera pas la qualité de la relation avec Dieu. Ils courent des réunions en réunions, de service en service, de conférence en conférence. Mais leur cours reste ce qui leur joie fact est. Moody avait identifié les symptômes de cette maladie spirituelle qu'il appelait l'activisme. Premier symptôme l'épuisement constant, quand de notre spiritualité nous fatigue plus qu'elle ne nous ressource secte le signe que nous fonctionnons sur nos propres forces plutôt que sur la grâce divine. Deuxième symptôme la compétition, quand nous comparons nos performances religieuses à celles des autres, quand nous tirons notre valeur de nos réalisations chrétiennes, nous avons quitté la vie pour nous installer dans l'orgueil. Troisième symptôme la plus grave, la sécheresse du cœur, quand nos prières deviennent mécaniques, quand la lecture de la Bible nous ennuie. Quand la louange nous paraît artificial, c'est que nous avons perdu de vue la nous sommes tellement concentrés sur l'affaire que nous avons oublié la nous sommes devenus des professionnels de la religion mais des amateurs dans l'art des canata dieu. La solution que Moody proposait était d'une simplicité de il appelait la retour à la source chaque jour avant toute activité religieuse avant toute bonne gouvernement. Avant tout service, prendre le temps de se reconnecter consciemment à la vie, non pas par des prières compliquées ou des exercices spirituels sophistiqués, mais par un simple acte de foi. Seigneur, j'ai choisis de demeurer en toi aujourd'hui, j'ai renonce à mes efforts personnels et je me repose dans ta grâce. Cette pratique transformait radicalement la journée de Moody. Au lieu de commencer dans la jédication et l'anxiété de la performance, il débutait dans la paix de la au lieu de porter le poids de ses responsabilités ministérielles sur ses propres épaules, il les remettait entre les mains de celui qui l'avait appelé. Cette différence d'approche ne passait pas inaperçue. Les gens remarquent qu'il y avait quelque chose de différencié. Moody UNAP profonde qui ne dépendait pas des circonstances extérieures. Un jour, un pasteur lui a demandé quel était son secret. Moody a répondu avec cette phrase qui est devenue célèbre. Genie Church plus affaire de grandes choses pour durans choses à travers moi. Et cette réponse révèle toute la différence entre la religion humaine et la spiritualité divine. La religion humaine se concentre sur nos efforts pour impressionner Dieu. La spiritualité divine se repose sur l'œuvre de Dieu. En nous pour bannir le monde. Cette révélation nous amène au cœur de ce que Moody appelait la grande transformation. Il avait compris que le christianisme authentique n'est pas une amélioration de l'homme naturel mais une nouvelle création.
Quand Jesus dit je suis le vin, il ne propose pas d'ajouter quelque chose à notre vie existante, il propose de devenir notre vie même. Cette différence fondamentale explique pourquoi tant de chrétiens vivent dans la frustration et l'épuisement spirituel dans les dernières années de sa vie. Moody a développé ce qu'il appelait les trois abandons. Premier abandon, abandonner l'idée que nous pouvons nous améliorer par nos propres efforts. Except que sans Christ, nous ne sommes que des serments coups qui se dissachent in cette acceptation, loin d'être deviant libératrice car elle nous décharge d'un fardeau impossible à porter d'un abandonner nos agendas personnelles pour pousser les priorités divines. Moody racontate comment, pendant des années il avait pris pour cudier ben ses plans et ses projets, puis il a réalisé qu'il fallait inverser la prière demande. A Dieu de lui révéler ses plans à lui pour ensuite s'y joindre. Cette inversion a transformé son ministère démoniaque. Au lieu de forcer les choses, il a commencé à reconnaître. Au Dieu était désir à l'ouvre et ses joint troisième abandon le plus difficile. Abandonner notre besoin de contrôler les ressources. Moody s'était rendu compte qu'il s'appropriait constamment les succès de son ministère, comme si les conversions étaient les transformations, étaient le fruit de son éloquence au lieu de sa stratégie. Cette prise de conscience la humilie profondément, mais l'a aussi libéré d'une pression énorme. Il a compris que son rôle était simplement d'être disponible, fidèle et connecté à la vie. Les fruits appartenant à Dieu. Celles-ci trois abandons ont donné naissance à ce que Moody appelait la vie de repos, non pas l'inactivité, ou la paresse, mais cette paix profonde qui not de la certitude, d'être à sa place dans le plan. Cette vie de repos se caractérise par une énergie renouvelée qui ne s'épuise pas, une joie qui ne dépend pas de ce et un amour qui coule naturellement vers les autres sans effort force. Mais Moody n'était pas naïf. Il savait que cette transformation ne s'est faite pas du jour au lendemain. Dans ses lettres personnelles, il décrivait les moments de doute, les rechutes dans l'ancien façon de fonctionner, les tentations de reprendre le contrôle. Il encourageait ses correspondants à être patients avec eux-mêmes tout en restant vigilants. La sanctification, disait il, est un processus quotidien de choix conscience pour demeurer dans la vie. Il avait développé ce qu'il appelait les signaux d'alarme speak. Quand l'inquiétude commence à dominer nos pensées, c'est que nous avons quitté la vie pour nous appuyer sur notre compréhension limitée. Quand la critique et le jugement d'autrui deviennent notre occupation principale. C'est que nous posons dans notre propre amertume plutôt que dans l'amour, quand nos prières deviennent des monologues anxieux plutôt que des dialogues confiants. C'est que nous avons perdu de vue qui est vraiment le but de l'enseignement. De Moody réside dans sa simplicité pratique. Face à chacun de ces signaux d'alarme la solution reste la même, revenir à la vie. Pas par des disciplines complicances religieuses, mais par un simple acte de foi renouvelé. Seigneur, je reconnais que je me suis éloigné de toi. Je choisis à nouveau de demeurer en toi. Reprends le contrôle de mes pensées, de mes émotions, de mes réactions. Cette approche révolutionnaire de la spiritualité a permis de Moody de maintenir un ministère fructueux pendant plus de 40 ans sans jamais s'épuiser. Spirituel. À l'âge de 62 ans, quelques mois avant sa mort, il écrivait encore. Chaque jour, je découvre quelque chose de nouveau sur ce qui signifie d'amour en Christ. Ce n'est pas une destination qu'on attend, une fois pour toutes. C'est un mode de vie qu'on apprend à savourer de plus en plus profondément. Alors, vous dans votre propre compréhension de Jonquet, avez-vous découvert la différence entre essayer d'être chrétien et laisser Christ vivre sa vie à travers vous? Votre spiritualité vous épice, ou vous ressource, êtes-vous dans l'effort constant, ou dans l'abandon confiant? CCE message a touché votre. Si vous reconnaissez en vous le désir de passer de la religion à la relation, de la performance à la présence. Alors prenons un moment maintenant pour faire ce choix simple mais révolutionnaire. Abandonnez vos efforts personnels pour vous améliorer. Cessez d'essayer d'impressionner Dieu par vos bons œuvres. Arrêtez de porter le poids de votre croissance spirituelle sur vos propres épaules. Au lieu de cela, faites cette prière que Moody lui-même faisait chaque matin. Seigneur Jesus, je choisis aujourd'hui de demeurer en toi, non par mes mérites, mais par ta grâce, non par ma force, mais par ton amour. Pra ma vie mes préoccupations, mes projets, et fait qu'ils trouvent leur accomplissement en toi. Je renonce à être la martyr de ma destinée pour devenir le serment de ta vie. Si cette prière résonne dans votre cœur,
Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à découvrir ces vérités qui peuvent transformer votre vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la vraie spiritualité n'est pas dans l'effort, mais dans la ban. Commentez endeces pour nous dire comment vous allez appliquer l'enseignement de Moody dans votre car c'est dans la partage et l'application d'hs fiats que leur puissance révèle pleinement que Dieu vous bénisse dans votre découverte DCEQ signifie véritablement demora dans la vie.